当极昼的阳光倾泻而下，北极从沉睡中悄然苏醒。即使在地球上最严酷的角落，在看似贫瘠的冻土之下，宇宙也从不吝啬赋予生命的蓬勃与壮美。在哪里？在斯尔伊巴群岛的西方，大概70度，还有11个纬度，就是1100公里去北极。来到北极之前，我以为当我们提到极地保护时，是意味着保护那些正在消失的生命和景观。一只北极熊，一头鲸，一群海象，或者一片冰川。但当我们真正走进这片土地，才发现北极真正珍贵的从来不只是某一种生命，它是由冰、海洋、微小生命和无数物种共同编织的网络。看到在这里全都是这样的，大石头在旁边，小石头在中间。哦，这为什么呢？因为这个是冻土，你知道水会膨胀啊，是啊，膨胀的时候会把小的东西浮起来。哦，大的石头就会爬下去，但是呢有 lichen 就是这个地毯，就会把这个石头变成很小的石头，很小的石头呢就会变成泥土，那就慢慢变成这个很像地毯一样的这个草原。所以这里的苔藓也是会相当于抱团取暖。对对，是因为它如果这个圈圈的话，它的表面积比较小，那所以可以保暖。那所以你看到很多野生动物都是很小很小这个圈圈来的，这个驯鹿。还有其他野生动物要吃它们才可以生长出来。真正支撑极地的，并不仅仅是那些容易被看见的生命，还有那些隐藏在陆地之下，隐藏在冰层之间，甚至隐藏在显微镜里的生命。它们共同维系着整个生态系统的运行。所以我们从船上下来的时候，我们会拿那个去冲那个脚，为什么会这么做呢？ Yeah, biosecurity in the Arctic is really important because we're in a really fragile ecosystem here. So you have different plants, you have different animals there. So even just in the soles of your boot, maybe you just have a little seed in there. And when you come out here without doing biosecurity, so without cleaning the boots, without going through a disinfection bath, you might actually leave the seed. You then implant the seed just into the soil here. And maybe also with climate change, it gives a new environment where maybe seeds from outside, they are starting to thrive. And then this new plant might then actually take away the mosses that are native here. When we have invasive species coming in, which are species that are not native, but they are thriving in a new environment, as they then push out native species, that can also impact the whole food chain and also the web of life in the Arctic. 生命之间从来不是孤立存在，一种生命影响另一种生命，一种生命消失，改变的也从来不只是他自己。这边现在还容易看到北极狐吗？哎有，有，因为永远呢，你看到海鸟的都有北极狐的，因为它会偷蛋，还有小孩子会掉下来的时候要东西吃。那所以我们说了这个 Gillimore 是 indicator， 就是如果它长起来的话，代表这个生态比较有破坏了；如果它太多的话，那代表这个草地跟这个北极狐狸是很小的。Every single bird on Earth can show you the health of their own environment. Bird colonies, they fertilize the ground, they give fertilization to the water system, help the whole chain keep rolling and keeping this amazing environment super healthy. 每一片冰层下的藻类，每一次鲸类的迁徙，每一个生命之间的连接，
都共同维系着这个星球的平衡。Every single one of us, despite the species, plays a specific role in nature, which is very important to keep the balance. When there's no balance, there's no future for any of us here. 而我们人类也并不是这张网络之外的观察者，我们同样生活在其中。北极看似遥远，但它连接着海洋，连接着气候，也连接着我们每一个人的未来。它的变化最终会牵动每一个人的世界。当我们守护这片白色大地，我们守护的也是整个地球共同的生命之网。